ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எலைட் நியூ டெக். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மொபைலோட அப்படியே பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து பிசியில் எப்படி விளையாடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டென்சன் கேமிங் பட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சர்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ரிசல்ட் வரும். ஸோ அதில் கீழே வந்து qq.com அப்படிங்கிற ஒரு டென்சன் கேமிங் பேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து கீழே இந்த INDAR போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து டவுன்லோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ அது வேறு ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்குது. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டென்சன் கேமிங் செட்டப் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நமக்கு இப்போ அது வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை வந்து செட்டப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எனக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இங்கே ஸ்டார்ட்டுங்கிற பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து டென்சன் கேமிங் பட்டி வந்து ஓப்பன் ஆகும். கேமிங் லூப் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட்கட் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குல்ல, ஸோ அதுதான். ஸோ அதில் கீழே வந்து எல்லா கேம்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. கால் ஆஃப் டியூட்டி, பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர். ஸோ நம்ம மொபைல் விளையாடக்கூடிய எல்லா கேம்ஸுமே வந்து இருக்கும். ஸோ அதில் நம்ம வந்து பப்ஜி தான் இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்ட போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இப்போ பப்ஜி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இனிஷியலைஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அது இனிஷியலைசிங் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து கேம் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஆகும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கேம் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. அது எங்கே இருக்குன்னா மை கேம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா மேலே பப்ஜி மொபைல் அப்படின்னு காட்டுதில்ல. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளே கொடுத்திங்கன்னா இப்போ கேம் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். என்னோட ஃபேஸ்புக் வந்து லாகின் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் உங்களோட ஃபேஸ்புக் லாகின் பண்ணி கேம்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கேம் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.